Hello everyone, welcome to today's session. As usual, today we are going to discuss some polity previous year questions asked in various examinations conducted by UPSC and APSC. So let's start with the first question. Consider the following statements regarding the joint sitting of the Houses of the Parliament. It is mentioned in Article 108 in Part 5 of the Constitution. Number one statement, the Speaker of the Lok Sabha summons a joint sitting in case of a deadlock between Houses of Parliament. It is not Speaker. President or hatot hai power to thake. So this is a wrong statement. Number two, the Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of the Houses. Yes, jodi joint sitting hoy tetia kune sabapatitto kore Speaker. So this is absolutely correct. Number three, in the absence of the Speaker, the chairman of the Rajya Sabha presides over the joint sitting. No. যদি স্পিকারজন absent থাকে তেতিয়া ডেপুটি স্পিকার অফ দি লোক সভা presides over the joint sitting. Number 4, in the absence of the speaker, the deputy speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting. Yes, this is correct. So আমি কি পালো 2 and 4 only. Option আছে নেকি 2 and 4? Yes, number D. Next question, consider the formation of the following states in India. Chhattisgarh ketia form hoisile 2000, Manipur 1972, Mizoram 1987, Nagaland 1963. Ete ami chronological order ot hojabo lage. So option will be number 4, tar pisot ahibo number 2, tar pisot number 3, last of Chhattisgarh. So option will be 4 2 3 1, 4 2 3 and 1, number C. Next question, which one of the following is not a feature of the Constitution of India? Number A, it provides a set of basic rules. Hoy. Number B, it specifies the power of the government. Hoy. It is correct. It is the supreme law of the land. Hoy. Supreme law of the land. Number D, it specifies the supremacy of the judiciary. কয় জানো জুডিশিয়ারি আমার সুপ্রিম ল কোনটো হয় কনস্টিটিউশন নিজে হয় তো সুপ্রিমেসি তো জুডিশিয়ারিক দিয়া নাই সুপ্রিমেসি তো লেজিসলেচারকো দিয়া নাই এক্সিকিউটিভো দিয়া নাই বাস জুডিশিয়ারিকো দিয়া নাই গতিকে এটা ভুল স্টেটমেন্ট ইট ইজ নট এ ফিচার অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন সো কারেক্ট অ্যানসার উইল বি নাম্বার ডি নেক্সট কোয়েশ্চন. Which one of the following statements about the Attorney General of India is not correct? Attorney General jon kun hoy highest legal officer in the union, right? Article 76 e Attorney General or kotha mention kore. Number A, he has the right of audience only in the Supreme Court of India. Nohoy, in all courts of the India, right? So eto bhul statement is not correct boli koise. So etu amar correct hoy jabo. Ei jekita ase he shall receive such remuneration as the president may determine. Hoy etu hoy. He enjoys the office till the pleasure of the president. He shall be qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court. Qualification to ki lage attorney general hobe karone je Supreme Court or judge war eligibility thakibo lage. He shall give advice to the government of India on all legal matters. Etu tekotor primary function hoy. So gutei kita huddho khali etu huddho asile amar proshno mote ami etu tik korim ei. Next question, match the articles of the Indian Constitution list 1 with subjects list 2 and select the correct answer using the codes given below. Article 1 to 3. Article 1 to 3 ki koy je president or ordinance making power মানে power vested in the president to promulgate ordinance temporary law during recess of the parliament. যেতিয়া দুইটা হাউস সেশনত না থাকে তেতিয়া প্রেসিডেন্টে ordinance banabo pare. Okay, so etu milai ase A1 article 75(3), the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. Etu correct hoy, right? 74(2), the president shall in the exercise of his functions act in accordance with the advice rendered by the council of ministers. This is also correct. Number D, article 103, disqualifications and advice by the election commission. Utei kita miloai ase. So our correct answer will be A1 D4. Kod ase sao A1 and D4.
আৰু বি 2 চি 3 গোটেইকেইটা মিলো আছে নেক্সট কোৱেশ্চন With respect to the Indian Constitution, consider the following statements and select the correct one once using the codes given below. Number 1, matters enumerated in under list 1 of the 7th schedule to the Constitution are within the exclusive legislative power of the states. List 1 is the thake tar uporat kune law banabo pare union he banabo pare to etu bhul statement. Number 2, matters enumerated under list 2 of the 7th schedule to the Constitution are within the exclusive legislative power of the Union. Etu no hoy, etu interchange kori dise. List 2 to state or hatot thake power. Hoy. Number 3, the Constitution does not envision shared competence through list 3 of the Union and selection states. So list 3 to amar concurrent list thake, concurrent list ot state or law banabo pare aru union or law banabo pare. So etu bhul statement. Number 4, Article 248 and Entry 97 of List 1 give the states residuary powers to legislate on a subject that may be absent from all three lists. Jitu union list to nai, state list to nai, concurrent list to nai. Eketa kune jabo residuary power. Aru residuary power oporat kune law banabo paribo ekmatro parliament. So number 4 is the correct statement. So ami optionot pamne parliament banabo paribo. ইয়াত কথাটো কি কৈছে give the states the residuary power so state of to দিব নোৱাৰে এটো ভুল যদি ইউনিয়ন কলে হয় তেতিয়া শুদ্ধ হলে হয় ইউনিয়নৰ ওচৰত পাৱাৰ থাকিব তো none of the above will be our correct answer okay next question which of the following states has bicameral legislature কোনটো স্টেটৰ bicameral legislature আছে মানে Legislative Assembly আৰু Legislative Council দুইটা আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ আছে তেলেংগানাৰ আছে বিহাৰৰ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছে বাকি দুটা যি ৰৈ গল এটা আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু এটা হৈছে কৰ্ণাটকা এই ছখন ৰাজ্যতে বৰ্তমান বাইক্যামেৰালিজম আছে সো গুটেইকিটা শুদ্ধ Next statement to solve. Which one of the following is not a category under which the President of India nominates members of Parliament? আমি কি জানো ৰাজ্য সভালৈ কি কৰে 250 ৰ ভিতৰত 12টা নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে সো কোন কোন ক্ষেত্ৰত কৰে লিটাৰেচাৰ ক্ষেত্ৰত কৰে সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কৰে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৰে আৰু সোশিয়াল সাৰ্ভিস হেতুৰ ক্ষেত্ৰতে আসলে স্টেট সাৰ্ভিস বুলা কোনো শব্দ নাই আমাৰ কনস্টিটিউশনত মেনশন কৰা হোৱা নাই সো এটো ইনকাৰেক্ট কিন্তু প্ৰশ্ন মতে আমাৰ কি হ'ব এটোয়া শুদ্ধ Okay. Who among the following describe the directive principles of state policy as the novel feature of the Constitution of India? আমি এটো আয়ারল্যান্ডৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা বৰো কৰিছিল হয়নে এই কথাৰ কোনে কৈছিল যে ডিপিএসপি এটা নোভেল ফিচাৰ হয় It was none other than B.R. Ambedkar. It's a factual question. Next question. Who among the following stated in the Constituent Assembly that on 26 January 1950 India was going to enter a life of contradictions? This statement also was given by Dr. B.R. Ambedkar. কিয় কৈছিল কথাৰ যে তেতিয়া পলিটিক্যাল ইকুৱেলিটি আহিব কিন্তু সোশিয়াল আৰু ইকোনমিক ক্ষেত্ৰত ইনইকুৱেলিটি চলি আছিল সেই কাৰণে B.R. Ambedkare এই কথাৰ কৈছিল Which of the following articles of the Constitution are correctly matched? Article 253, legislation for giving effect to international agreements. Hoy, ito correct. Tapisat, Article 259, control of the union over the states in certain cases. Ito no hoy. 275, grants from the union to certain states. Hoy, ito. 276, the President of India can constitute the Finance Commission. 280 under of hai. Finance Commission banabo pare presidente so ami ki palu 1 and 3 only option ase niki yes b 1 and 3 tinta important article jitu part 11 ot ase ami janibo lage part 11 249 rajya sabhay state listor uporot jodi law banabo lage tetia 2/3 majority dara permission dile he parliament law banabo pare
হয় এইটো ৰাজ্যসভাৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগিব আৰু এটা হৈ যায় 250 250 কি হয় যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সিৰ সময়ত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে হয়নে তাৰপিছত 252 কি হয় যেতিয়া দুটা বা তাতকে বেছি ষ্টেটে পাৰমিশন দিয়ে যে আমাৰ কাৰণে ষ্টেট লিষ্টত থকা সাবজেক্টবোৰৰ ওপৰত ল বনাওক পাৰ্লিয়ামেণ্টক বনাব আদেশ দিয়া তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনাব পাৰে আৰু এটা হ'ল 253 যেটো ইন্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেন্টস ইউএন চাৰ্টাৰ এইবিলাক যিবিলাক এক্ট আছে যদি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে ৰেটিফাই কৰে তেতিয়া এক্ট হয় আৰু এটো ইউনিয়নৰ ওচৰতহে সোল পাৱাৰটো থাকে ওকে আজি এইখিনি আছিল কোৱেশ্চন আপোনালোকে নিশ্চয় সেশনটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা সেশন আগত বনোৱা আছে PYQ চেক আউট কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ